સ્ટ્રોંગ પાઇપલાઇન, જે નીશ પાઇપલાઇન છે સ્પેશિયાલિટી પ્રોડક્ટ્સના, જેવી રીતે આ બધા લોન્ચીસ થશે ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ, આઈ થિંક દેટ ડેફિનેટલી વિલ હેવ અ હ્યુજ છે. કારણ કે જે પ્રાઇસિંગ પ્રેશર આપણે જોવા મળેલા જેનેરિક ડ્રગ્સ માટે, સ્પેશિયાલિટી પાઇપલાઇન માટે આઈ થિંક એટલું પ્રાઇસિંગ પ્રેશર જોવા નથી મળ્યું. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ R&D સ્પેન્ડ અને જેટલી પણ આઈ થિંક બેલેન્સ શીટમાં ઇનહેરન્ટ ઇશ્યુઝ હતા, આઈ થિંક દે આર પ્રોબેબલી ગેટિંગ સોર્ટેડ આઉટ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. જે FDA રિલેટેડ પ્લાન્ટ છે એમાં પણ આઈ થિંક એક ફર્મ રેઝોલ્યુશન આવી જાય in the next couple of quarters, 3 or 4 quarters. So I think the FY23 na EPS numbers and EPS ratings che, I think that should show significant amount of traction. Hamna consolidate થાય છે stock, પણ yes, momentum કદાચ યથાવત રહી શકશે. It has to show strength in terms of price strength. So I think જે price માં છે consolidation phase થી એક બાર નીકળશે, and if earnings support in the next quarter or two, મારા હિસાબે I think re-rating પૂરી ની પૂરી સંભાવના થઈ શકશે સન ફાર્મા. મયુરેશજી, અત્યારે હવે માર્કેટ પ્રી ઓપન સેશનમાં જઈ રહ્યું છે, પણ ક્વિકલી એક તમારા તરફથી સ્ટોકની ભલામણ કઈ આવી શકે આજે જો અગર રોકાણ માટે તક શોધવી હોય તો? તો મારી હિસાબે આઈ થિંક આઈટી સેક્ટર ઇઝ ઇન અ ફાઇન મોમેન્ટમ, અને મારી હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે એક ડિફેન્સિવ નેચર પણ છે, અને જે એક્સપિરિયન્સ કહે છે કે આઈ થિંક વેન સેક્ટર રોટેશન પ્રોબ્લી હેપન્સ, ડિફેન્સિવનેસ પ્લસ the kind of structural tailwind જે સેક્ટર માટે છે, I think the sector is probably looking poised for very, very good action. તો મારી હિસાબે I think large caps માં obviously stocks like TCS એક fine settle માં છે, થોડું valuation higher side ઉપર છે compared to the others. પણ મારી હિસાબે I think positioning ના હિસાબે I think large cap names માં TCS is placed very, very nice. મયુરેશજી, મેટલ પર આપણે જોઈ રહ્યા છે અઠવાડિયામાં બંને ટ્રેડ જોવા મળે છે, ઘટાડો પણ જોવા મળે છે અને ત્યાંથી શાર્પ રિકવરી પણ મળે છે. અત્યારે એક નારો રેન્જમાં ચાલી રહ્યા છે, આપનો મત શું બને મેટલ પર? Consolidation phase માં જશે I think, કારણ કે I think movement has been pretty sharp and stark metal companies માટે, ferrous હોય, non ferrous હોય, ઇન્ચાજી. અને તમે સ્ટેટમેન્ટ જે જોશો I think even after the results, ટાટા સ્ટીલના તમે સ્ટેટમેન્ટ જો, they are still indicating કે I think જે પણ યુરોપમાં સ્પ્રેડમાં ઘટાડો જોવા મળેલું, there is strong chances of recovery coming back in Q2. Domestic businessમાં 3,000 રૂપિયા પ્રતિ ટન realization વધી શકે, which probably means that the flow through will happen on the EBITDA front as well. ક્યાં I think Hindalco, just as an example, I think તમે જો કે એલ્યુમિનિયમના પ્રાઇસીસ, એલ્યુમિનાના પ્રાઇસીસ, નોવેલિસનો જે પરફોર્મન્સ છે, અને જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિલ પાસ થયું છે યુએસમાં, the kind of spending that will come through can have a huge say in terms of volume growth for these companies. થોડી input cost વધેલી વચમાં, and I think because of constraint in terms of logistic issues, there can be some issues related to that, which means that થોડું માર્જિન પર પ્રેશર આવી શકશે. પણ ક્યાં ને ક્યાં I think operating leverage has been very strong and debt has gone down very, very significantly. So mid cycle ઉપર છે. મારા હિસાબે I think for a few counters like JSW Steel as an example, થોડી હજી price strength આવશે. So I think there can be a good chance of getting into the stock. And I think that will probably take care of the supply for the stock. Other stocks, lower volumes पर नीचे आवશે, they rest towards the 21 DMA, find support and start bouncing back. મારા હિસાબે I think that can be an alternate strategy to the metal companies. Ferrous હોય, non-ferrous હોય. પણ મારા opinion I think we are in the mid cycle of this entire cycle. And I think there is still some steam left for metal companies. મયુરજી, દેવ્યાની ઇન્ટરનેશનલ જબરદસ્ત લિસ્ટિંગ અને ત્યારબાદ આ સેકન્ડ કન્ઝિક્યુટિવ ટ્રેડિંગ ડે જે આપણે સ્ટ્રેન્થ આવતા જોઈ રહ્યા છે, આપની સલાહ શું બનશે? હવે બે વસ્તુ છે I think નિશાજી. I think પહેલી વસ્તુ I think for existing investors, right? I think જે મેનેજમેન્ટ જણાવી રહ્યા હતા in the prospectus and even on the day of listing, I think the expectation છે કે debt free companies at the end of this year, that's a very, very positive sign. કારણ કે earningsમાં I think જે EPS growth છે, EPS rating છે, એમાં જબરદસ્ત strength આવી જશે if debt is completely reduced. બીજી વસ્તુ I think in terms of their top line growth, losses have obviously reduced FY21 over FY20, but revenues have also come down. I think જે ત્રણ મોટા બ્રાન્ડ છે which contribute a significant portion, એમાંથી I think KFC is still contributing significantly revenue ઉપર અને EBIT ઉપર પણ. Pizza Hut and Costa Coffee have to put up a good show. અને જેવી રીતે I think distribution આમ હજી વધશે, outlets હજી વધશે outside metro and tier 1 cities, ત્યાં I think the spending patterns વધી રહી છે for the QSR space generally. I think that should aid earnings momentum. So I think structural story probably can get played out in terms of dynamics. From a fresh investment perspective, हमारी union methodology में निशाजी I think we've got a base called as an IPO base. तुम्हारे साथ I think थोड़ा patience रखो. I think over the next few days, I think that base can be anywhere between 7 days, as short as 7 days to almost 5 weeks.
In the next 3 to 4 weeks, if the stock consolidates, it doesn't cut its IPO price on the downside. And the consolidation, I think, the IPO ni listing હતી, and it takes out the price on the listing that the high levels that it had seen. મારા હિસાબે, I think, then out of this consolidation phase, if the supply factors now say, and with the fundamental factors expected to have a huge amount of say in terms of a lot of things going in their way as far as EPS rating is concerned, ત્યારે I think entry બનશે. તો મારા હિસાબે I think થોડું પેશન્સ રાખો. Let this IPO base building pattern play. અને અત્યારે તમે બેંક નિફ્ટી જો જે સેટલ થયું છે એ ઘણો ઉત્સાહ વધારી રહ્યો છે. 355 પોઈન્ટની તેજીના સંકેત, એટલે ગઈકાલે જેટલું ધોવાણ થયું એટલી જ રિકવરીના સંકેત મળી રહ્યા છે. અને એમાં સૌથી મેજર વોલ્યુમ બેઝ કામ કરશે HDFC બેંકનું કાઉન્ટર છે. વર્ષે આપનો શું વ્યૂ બને? નવા તો ડિજિટલ કોઈ કહી શકાય લોન્ચ કરવાની તો એમને ના પાડી છે પ્રોગ્રામ્સ, પણ શું અત્યારે જે એમને રાહત મળી છે ક્રેડિટ કાર્ડને લઈને HDFC બેંક પર આપનો મત શું બને? Obviously, I think that's a positive news, Nisha. I think sentimentally, obviously, that will play out on HDFC Bank itself. Results pachi, I think the bank had seen some amount of profit booking and thodu consolidation jowa મળેલું. પણ જે new digital 2.0 નું version છે, I think let's see how it plays out. કારણ કે I think ઘણી બધી I think જે technical glitches જોવા મળેલી, I think if the bank is able to successfully resolve that, I think એક re-rating નું સંભાવના બનશે, because other parameters probably hold true. I think the EPS rating strength છે સ્ટોકની, I think it's fabulous. It is just that because of all these factors, જે પ્રાઇસમાં એક આપણે કન્સોલિડેશન અને પ્રાઇસમાં એક વીકનેસ જોવા મળી છે, that has dragged the stock lower. બીજી વસ્તુ I think for the card segment itself, right? I think that is again a positive set of news. The market share gain करेला, I think it was more in terms of ICICI gaining significantly in terms of new customer additions and SBI card. But I think slowly and steadily, I think once this starts coming through, I think they will probably recoup this portion as well. And the retail portion છે, જે asset quality અને જેવી રીતે હું પહેલા પણ કહેતો હતો, જે એ થોડું I think pressure જોવા મળેલું, I think all those issues can be sorted out in the second quarter itself. So થોડી I think price strength stockમાં આવશે, તો definitely I think એક buying opportunity રહેશે. પણ જેના પાસે હોય, I think they can definitely hold on. વાત કરીએ એફએનઓ તરફે તો તમે જો HDFC બેંક 2% ઉપર, સન ટીવીમાં ખરીદારી, નિપ્પોન લાઈફ ઇન્ડિયા લોંગ ટ્રેડ બનતા, તો મેટ્રોપોલિસ હેલ્થ હોય કે હેવેલ્સ હોય, તમે નજર કરો બર્જર પેઇન્ટ પર, આઈશર મોટર્સ પર, જુબલિન્ટ ફૂડ આજનો ટ્રેડિંગ કોલ છે, ત્યાં પણ તમે જો એક સ્ટ્રેન્થ અત્યારે બિલ્ડ થતી દેખાઈ રહી છે. તો આ બધા કાઉન્ટર્સ અત્યારે બઝિંગ છે અને જેનો ટેકો અત્યારે માર્કેટને મળી રહ્યો છે. અને ક્લિયરલી બેંક નિફ્ટીનું હેવી વેઇટ કાઉન્ટર HDFC બેંક જે રીતે આગળ છે એનો ક્લિયર તમે જો સપોર્ટ જે છે એ બેંક નિફ્ટીને મળતો દેખાયો છે. 252 પોઈન્ટ ઉપર હજુ પણ આ ટ્રેડ પોઝિટિવ દેખાઈ રહ્યો છે. 36,110, 16,676, સેન્સેક્સમાં 237 પોઈન્ટનો ઉછાળો. અને સ્પેશિયલી તમે જો એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો પર સ્ક્રીન પર નજર કરો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એક જ સ્ટોક ઘટી રહ્યો છે અને એની સામે 2 થી 3 સ્ટોક વધતા દેખાઈ રહ્યા છે. તો ધીરે ધીરે સ્ટોક સ્પેસિફિક મુવમેન્ટ પણ ખાસી પોઝિટિવ થતી દેખાઈ રહી છે. આઈશર મોટર્સમાં થોડી ખરીદારી છે, પણ કન્સોલિડેશન તમે જોશો તો મેટલમાં વધારે આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. ખાસ કરીને JSW સ્ટીલ અને ટાટા સ્ટીલ પર ખુલતાની સાથે જ ફ્રેશ સેલિંગ પણ બનતું દેખાયું છે. ટુ વ્હીલર કાઉન્ટરમાં હીરો મોટોમાં દબાણ છે, બજાજ ઓટો પ્રેશરમાં દેખાઈ રહ્યું છે અને TVS મોટર્સ પણ નજર કરો તો ત્યાં પણ એક દબાણ જ દેખાઈ રહ્યું છે. અને બરોબર, અમે ગઈકાલથી આ જ ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ કે ઓટો, ખાસ કરીને ટુ વ્હીલર કંપનીઝ પર પ્રેશર બિલ્ડ થઈ રહ્યું છે. એનું કારણ છે ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર્સ જે રીતે હવે બજારમાં આવી રહી છે અને જેનું ચલન વધી રહ્યું છે, જે રીતે ઓલા ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટરને જે રિસ્પોન્સ મળ્યો છે એ જતાં કેટલો મોટો ભય અત્યારે આ બધી કંપનીઝને છે, કેટલા સેલ્સ પર એની ઇમ્પેક્ટ જોવા મળશે? Obvious impact in Nisha Jain. મારી હિસાબે I think that is what is creating pressure. પણ તમે એવી રીતે પણ જો કે I think all these bigger players જે માર્કેટમાં છે, I think they are also transitioning their business models. So I think the existing models છે અને જે ઇલેક્ટ્રિક મોડલ્સમાં I think એક ટ્રાન્ઝિશન થશે. I think already work has started on all those aspects itself. So મારી હિસાબે it's just a matter of time that production capacities will start getting routed through for these bigger players, and supply chain છે, distribution network છે, એટલી બધી ઘણી બધી factors જે support કરશે in terms of volume growth will be there over the next few quarters. બીજી વસ્તુ તમે જો કે I think in terms of pricing itself, I think the pricing is relatively higher compared to the traditional internal combustion engine જે પેટ્રોલ અને ડીઝલ ઉપર ચાલે. તો મારી હિસાબે I think how much of offtake happens specifically, I think in terms of pricing, and pricing કેવી રીતે ઓછી થઈ શકશે, I think is going to be critical for the industry itself. બાકી મારી હિસાબે I think the industry will position itself very, very well.
And all these bigger players, I think, would be able to do that job very, very easily because of all their support factors and the strengths છે એના પાસે. So થોડું I think bide કરો time. I think obviously I think with the launch of Ola scooters, so on and so forth, I think એક sentimental impact જરૂર છે. But I don't see I think the bigger players getting impacted. Offtake આવશે તો I think bigger players will be up to the challenge. Capacities છે, supply chain છે, distribution છે. તો મારા હિસાબે I think એક બે quarterનો I think એક effect રહેશે. As launches start happening on this front and pricing પણ થોડી ઓછી થશે because of more innovations done and cost optimization done. મારા હિસાબે I think that shall start reflecting on numbers. પણ yes, આજની તારીખમાં સેન્ટિમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી છે ટુ વ્હીલર સ્ટોક પર, પણ લોંગર પીરિયડમાં મને લાગતું નથી કે સ્ટ્રક્ચરલ ડેમેજ. મયુરેશ, શુગર સ્ટોકમાં જે ગઈકાલે તેજી હતી બધી આજે આગળ નથી વધી રહી, તો તમારો મત શું બને છે? આજે ભાવ વધારાના ખબરને કારણે એક બાઉન્સ જોવા મળ્યો, આગળ ઘટાડે ફરી એન્ટ્રી લેવી, ક્યાં લેવી, શું કરવું? So I think definitely momentum માં છે સેક્ટર નીચે જાય. The stocks have given significant move અને વચમાં I think they have fallen off the cliff કારણ કે ઘણી બધી પ્રોફિટ બુકિંગ થયેલી. બે ત્રણ વસ્તુ. પહેલી વસ્તુ I think પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝેસ જે થઈ ગયા છે I think that is obviously positive કારણ કે જેટલી ઇન્વેન્ટરી ઉપર બેસ્યા છે I think it will clearly create operating leverage. બીજી વસ્તુ તમે જો કે જે ઓવરસીઝ પ્રાઇસિંગ છે because of shortage that you've seen in the Brazilian fields, જે સાઉથ બેસિનમાંથી I think production shortage because of weather conditions. And at the same time, I think જે ethanol ઉપર બ્રાઝિલમાં પણ I think જે કન્વર્ઝન થઈ રહ્યું છે that has clearly impacted global supplies અને એના માટે I think જે લંડન બોર્સિસ ઉપર શુગરની પ્રાઇસિંગ છે સેન્ટ્સમાં that has moved in terms of raw sugar pricing. ત્રીજી વસ્તુ I think the export opportunities છે in terms of sugar for the sugar sector itself. I think that will probably ensure કે જે inventory levels છે આ વર્ષ માટે આ sugar season માટે they should come down. અને જેવી રીતે I think નવા સિઝન માટે in the next year itself જે પ્રાઇસિંગ છે સ્ટેટ એડવાઇસ પ્રાઇસ હોય or fair and remunerated price હોય which the central government decides with UP elections coming through in the next year I think બહુ politicized sector છે પણ I think ક્યાં ના ક્યાં I think there will be some support for this sector itself in lieu of election itself is my presumption. અને એટલા માટે I think the stocks can have that kind of positive momentum purely from a momentum perspective. So yes, I think થોડું આમાં સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે. I think obviously stocks like Balrampur, Dhampur, Dwarikesh have done very, very well. But a sugar cycle, I think, might still continue in my opinion. કારણ કે બે ત્રણ વર્ષનો cycle હોય. I think એક વર્ષનો હજી પણ I think બાકી છે and all these factors also can play in favor of them. So yes, I think trading momentum definitely છે. પણ I think થોડું સિલેક્ટિવ રહેવું પડશે આ સેક્ટર માટે and go for the top stocks જેને લીડરશિપ. અત્યારે તમે મુવમેન્ટ જો ખાસ કરીને મોલના સ્ટોક્સ પર જેમાં ફિનિક્સ મિલ અને સાથે જ ગ્રોરનવેલનો સમાવેશ થાય છે. ગઈકાલે પણ ક્લોઝિંગ સમયે આપણે ગ્રોરનવેલ પર વ્યૂ લીધો, ત્યાં તમે જો આજે પણ ખરીદારી છે પણ જો એની સામે તમે ફિનિક્સ મિલ જોશો તો ત્યાં થોડુંક દબાણ જોવા મળી રહ્યું છે. તમને અપડેટ આપી દઈએ કે મુંબઈમાં ફરી પાછા મોલ અત્યારે બંધ થતા દેખાઈ રહ્યા છે કારણ કે ત્યાંના જે સ્ટાફ છે એમને પણ વેક્સિનેશન ડબલ વેક્સિનેશન હોવું જરૂરી છે અને ડબલ વેક્સિનેશન લઈને 15 દિવસ થયા હોય તો જ તેઓ મોલમાં હાજરી આપી શકશે, પોતાનું કામ કરી શકશે. અને આને કારણે બહુ મોટો એવો સ્ટાફ છે કે જેમને હજી સુધી વેક્સિન મળી નથી, ડબલ ડોઝ મળ્યા નથી, કાં તો ડબલ ડોઝ મળ્યા છે તો એને 15 દિવસ પૂર્ણ થયા નથી. એને કારણે કેઓસ અહીંયા જોવા મળ્યો અને ફાઇનલી હવે અત્યારે મોલ ફરી પાછા બંધ થઈ ગયા છે મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રમાં. તો મયુરેશજી, સેન્ટિમેન્ટલી આ તો નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ છે પણ ગ્રોરનવેલ હજુ પણ પોઝિટિવ દેખાઈ રહ્યો છે. શું સલાહ બને આ બંને કંપનીઝ પર? So I think trading move છે નિશાજી very simply આમાં if I have to put it entire thesis is on the unlock trade કે કેવી રીતે I think malls ખુલશે અને footfalls આવશે and I think again it will create that kind of leverage. Rental છે mall operators માટે એ બધા માટે I think beneficial રહેશે. So I think it's purely trading move મારી હિસાબે. I think fundamentally and I think from a structural perspective મારી હિસાબે I think not much that I can contribute here. પણ trading માટે yes, I think both upside downside there are position open જેવી રીતે ન્યૂઝ આવતી રહેશે આ બધા ફેક્ટર્સ ને જોઈ.